So, ladies and gentlemen, very good morning. Welcome aboard. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord. Nous sommes partis pour un tour par 30 minutes. We're gonna make a boat trip for about 30 minutes. First Brits in front of us, the Brits. Breweries dates from the 14th century, and that's the oldest Brits from the city. Premier pont face le pont de Brie qui date du 14e siècle. C'est le plus vieux pont et Cathedrals. Cathedrals, il y a 43 petits ponts. In Bruges, we got 43 small bridges. If you follow the canals on the right, they stop at Gent, that's 30 miles. From Bruges, that's 50 kilometers. Et puis par le canal à droite, c'est Gand. Gand, c'est 50 kilomètres par heure. The little house here on the left, that's a tea house. Maison ici à gauche, c'est une maison de tea. Tea. First shirts in front of us in onyx shirt, 16th century. En face, l'église de Saint-Anne, 16e siècle. On the right, you're going to see some poor houses, God's houses. They were built in 1663. Et à droite, la maison des dieux, c'est la maison pour le bourg, 1663. Here on the right, that's the old St. Anna Hospital, 16th century. Now that's a school. À droite, l'ancien hôpital Saint-Anne, 16e siècle. Maintenant, c'est une école. In a few seconds on the right, you're going to see a house. That house was built in 1675. You're going to see it in the wall. It's an old brewery. Now it's a new B&B. It's a luxury B&B. Mais sur la droite, qui datait de 1675-1675, c'est l'ancienne brasserie. Maintenant, c'est une nouveau B&B. C'est une luxe B&B. It got 4 stars. 4 stars. God bless you. If you follow the canals on the right, they stop just before the North Sea.
North Sea Bruges, 9 miles from Bruges, that's 15 kilometers. Je fais par le canot à droite, c'est juste devant les mers du Nord. Et les mers du Nord, c'est Bruges, 15 km par heure. Building in front of us, that's a Burgersplatz. The Burgersplatz dates also from the 17th century. Bâtiment face c'est une porte de Lons. Porte de Lons, c'est vers le 17e siècle. In the middle of that square, the statue from Jan van Eyck. Jan van Eyck was a great Flemish painter. Au milieu des statues par Jean van Eyck. Jean van Eyck, c'est un grand peintre flamand. Now we have to turn around because the Brits in the left corner is a little bit too low. Attendez ici parce que le pont A goes up by Trompety. Look on number 7, that's the second smallest house from the city. Regardez à gauche, numéro 7, c'est la deuxième petite maison peinreuse. In front of us, in that small street on the right, you're going to see a flag. On that flag, there's the oldest pub from the city, oldest cafe from the city. The pub dates from the 16th century and it's still in use. Dans la petite rue, juste à droite, il y a un drapeau. Dans le drapeau, le vieux café ici en Creuse. Le café, c'est vers le 16e siècle. Et les cafés, c'est tout ouvert. C'est juste à droite. Dans le drapeau, on frappe, c'est marqué. It's just on the right where you see the flag on the red side. Oldest pub, le vieux café, café, Blitzfinger. The big building on the right, that's the College of Europe. There are 3 colleges of Europe here in the city. Grand bâtiment à droite, c'est le Collège d'Europe. Il y a 3 collèges d'Europe ici à Breuse. And in front of us, that's a hotel. It's a hotel with a sunbather.
Le bâtiment se stoppe. C'est une hôtel avec champagne bar. Little white house on the left with a little tower, that's another tea house. Petite maison globicals avec le petit tour, c'est une autre maison de thé. On the right middle of the house you're gonna see a little white statue, that's the bear. The bear, that's the mascot from the city. The mascot from Bruges. À droite à milieu, par la maison, il y a un petit statue blanc. Le statue, c'est le Norse. Le Norse, c'est le mascot par Bruges. Le mascot par la ville. For the Bruges, c'est là-haut. Round door, a little bit higher. In front of us, at the end, St. Saviour's Cathedral, 12th century. The building on the right with the small towers, the old Palace of Justice, 16th century. Notable Cathédrale Saint-Sauveur, 12e siècle. Et le bâtiment à droite avec le petit tour, l'ancien Palais de Justice, 16e siècle. On the left, that's the fish market. Fish market was built in 1821. Still in use in the morning, but never on Sundays and Monday morning. But they use only the other side. Because les marchés aux poissons qui étaient de 1821. Les marchés c'est ouvert pour le matin, mais n'est pas le dimanche. Il est belle du matin, mais uniquement de notre côté. On the right, behind the bridge, the town hall, city hall, 1614. À droite après le pont, hôtel de ville, 1614. And that's the oldest hotel from the city, 17th century. Le vieux hôtel Breweries, 17e siècle. The building on the right on the corner is very important. You can buy there 800 different kinds of Belgian beers.
Bâtiment à droite au pain, très important, hein, parce qu'il y a un magasin avec 800 bières Pels, 800 bières Pels différentes. The beer wall. In front of us, the 400 feet high church from Already. That's 122 meters high, built between the 13th and the 15th century. Inside that church you can visit a white sculpture by Michelangelo. That's the Madonna with the child. En face, l'église de Notre-Dame qui datait du 13e et du 15e siècle, avec une hauteur de 122 mètres d'eau et une intérieur sculpture blanc par Madone et un enfant par Michel-Ange. Here on the right you got a brewery. There are two breweries in the city. À droite il y a une bière brasserie. Il y a deux brasseries ici en Bruges. De bière et de brasserie s'appelle Bourgogne de Flandre. The name of the beer and the brewery, Bourgogne de Flandre. Here on the left, a little flea market that's every weekend. Diego, c'est un petit marché à puce de brocante, c'est tout le week-end. On the side of the street, the Groningen Museum, that's a museum from our Flemish primitive painters. Eagles, Porte Bleue, le musée Groningen, c'est du musée avec des pointures primitives flamands. On the right, behind the bridge, the old palace from the Lords of Bruges, 15th century. Nowadays, it's a museum with antiques. À droite, après le pont, l'ancien palais par les seigneurs Bruges, 15e siècle. C'est maintenant un musée avec d'antiquités. Here on the right, you're gonna have a very nice view from the church from Already. À droite, de très belle vue vers l'église de Notre-Dame. Behind the bridge, that's the old St. John's Hospital, built in the 12th century. Now it's a museum from Hans Memling. Hans Memling was a great Flemish painter. Après le pont, l'ancien hôpital Saint-Saint qui datait du 12e siècle, c'est maintenant visité par Hans Memling. Hans Memling, c'est un grand maître flamand.
Ladies and gentlemen, with a few seconds we go in under one of the lowest bridges from our city. So please watch out with the children, but also with your head, please. Mesdames et messieurs, dans cet instant, il y a un très petit pont. Attention pour les enfants et attention pour la tête, s'il vous plaît. Attention parce que le pont se fonce un petit peu. Be careful please, it goes lower and lower. Just be careful, please. Attention, s'il vous plaît. On the right on the bridge, that's the entrance from the Beguinage. The Beguinage, that's an old convent who was founded in 1245. Now there are no more beguines inside, but about 10 Benedictine sisters. À droite, ça c'est l'entrée du Beguinage. Le Beguinage, c'est un couvent fondé en 1245. Maintenant, il n'y a plus de béguines dans la couvent, mais de 10 sœurs bénédictines. There is the first window in the roof, that's a Benedictine sister. Dans la première fenêtre, ça c'est une sœur bénédictine. The building here on the right, beer brewery from Henry Maas, beer brewery from the Bruges Zot. Bruges Zot means in English that Bruges fool, Bruges lunatic, that's a local beer. À droite, bière brasserie par Henry Maas, bière brasserie par de Bruges Zot. Bruges Zot en français, c'est le Bruges Fou. Bruges Fou, c'est une bière locale. Il y a aussi un musée de la bière, there's also the beer museum. Watch out again please, it's the same low bridge. Attention s'il vous plaît, c'est le même petit pont. Watch out. Attention. Here on the left, St. Saviour's Cathedral, on the right, à gauche, Cathédrale Saint-Sauveur et à droite l'église Notre-Dame. Here on the right, more poor houses or God's houses, they all have the same garden, and you're allowed to visit that garden. À droite encore, la maison de Dieu, pour la maison de Dieu, c'est avec le même jardin. C'est possible pour visiter le jardin.
verloren, je hebt ze nou mee. Niet meer. Vroeger maar niet meer. L3 gewoon niet meer. L3 gewoon niet meer. Niet te beter is. I have priority. The priority is number one. The houses on the right, there are all private houses, pour maisons and quadruple maisons and rivière. The house in front of us on the corner, that's not a little house, no, it's one big house. Before there were 3 houses, now it's one big house. Mais on va passer au fait, c'est le pain petit maison, et non, ça c'est une grande maison. Devant, il y a 3 maisons, mais maintenant c'est une grande maison. C'est la même maison, this is one big house. The big house as well, hein? Le grand maison aussi, c'est la même maison, one house. The garden from the house here on the right, the garden is on the top of the house. Regardez à droite, le jardin par la maison, c'est là-haut. In front of us, smallest Gothic window from our city, and that's an old spy window. Ce face, plus petite fenêtre dans la ville, en style Gothic, c'est des fenêtres de spionnage. Petit fenêtre noire, little black tiny window. Three princes, 17th, 16th, 15th century, en face, one more, 17, 16 et 15e siècle. The map was made in lace. And what il y a un plan par Bruges, le plan c'est par dentelle. Donc c'est par dentelle, it's a lace map. Here on the right, you're going to see a hotel with 720 small baked crystal windows. And all the windows come from Venice. Bâtiment à droite, c'est un hôtel avec 720 fenêtres en style rouge et cristal. Et les fenêtres, c'est par Venice. 720 petits carreaux. And so, ladies and gentlemen, like you're gonna see, this is almost the end of our trip, please. I miss you. A very good afternoon here in our city. Enjoy the rest of your stay here. And a small gratification. Small tip for the driver and the explanations, that's of course never forbidden. And always, contact them at the available money. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Enjoy your stay here, and bye-bye. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le fin de la tour, s'il vous plaît. Mes petits parouettes en explication, petits parouettes de sauveur, ça c'est jamais interdit à présenter. Merci bien, bon après-midi, bon amusement, monsieur et au revoir. And that's the tower of the Belfry, that's the tower with 366 steps. He leads already
3 feet to the right, that's 1 meter and 30. Ça c'est le tour par le Belgeois, c'est le tour avec le 366 marches. Le Belgeois se pense 1,30 m à droite. For the people on the right hand side of the boat, keep your hands inside of the boat, please. Pour toutes les personnes ici à droite, votre main dans l'intérieur de la bateau, s'il vous plaît. Are you back very good? Looks like it, doesn't it?